السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، I'm feeling so happy at this grand occasion of the graduations function or ceremony of the students and our daughters of Al-Suffa Madrasa, Bolton. And I have been informed that they have completed a 5 years course, and 19 of them, alhamdulillah, 19 girl students, they have finished this course, and I congratulate them and their teachers and their parents on this grand occasion. Indeed, this is a memorable occasion for all of us, that Sunni Dawat Islami, since its establishment back in 1996, has come a long way, and alhamdulillah, after so many years of hardship, planning, execution, and now our madrasa has taken a grand shape and we are able to graduate 19 students, that 2 girl students. That is very difficult, right? But alhamdulillah, میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، پیرنٹس کو، ٹیچرس کو، بچیوں کو، عالماس کو، جنہوں نے یہ کورس مکمل کیا ہے۔ اور اس موقع پر I would like to take this opportunity to pray a few verses of Qasida Burda Sharif, as you would expect from me. Definitely, whenever I speak, you always expect me to pray naats and naats and naats. So I will not disappoint you. Rather, I will, inshallah, try and bring some smiles on your faces by reciting a few verses of Qasida Burda Sharif and then another naat, inshallah ta'ala. So let's get going, inshallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ والحبیب الذی ترجى شفاعته
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي خير خلق الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي خير خلق الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. I remember many mehfils at SDI Youth Education Center in Bolton with small kids, and I'm sure that the students who are graduating, the 19 students, many of them or all of them must have attended those mehfils, naat mehfils, small cute smiling faces I can imagine, and now they have graduated as an alima, mashallah. So I would like to share a few thoughts with you that why is it important for to be an alim and an alima, and what are their responsibilities after acquiring this degree. So after acceptance of Islam or faith, ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے important چیز, the most important thing in our life is to seek knowledge, علم دین کا حاصل کرنا, to acquire a knowledge. کیونکہ ایمان میں جو چیزیں مطلوب اور مقصود ہیں, whatever is expected from us to enhance our faith or to decorate our faith or illuminate our faith, جس پر عمل کرنے سے ایمان میں کمال آتا ہے, we get excellence in our faith, in ایمان, اور جس کی وجہ سے دین پر اقامت, دین کی اشاعت اور حفاظت کا جس پر ڈپینڈنس ہے, وہ چیزیں علم دین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہیں. It's not possible for us to be on the straight path until and unless we seek knowledge, we acquire deen. Like Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Az-Zumar, Allah ta'ala says, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, تم فرماؤ
کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے انجان کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ Proclaim, are the knowledgeable and the ignorant equal? No. So the status of the knowledgeable is high, it is elevated, it is raised. But alongside that come the responsibilities. It brings some responsibilities on our shoulders, and we must be aware of those responsibilities. There are numerous glad tidings for those who are alims or alimas. There are several warnings as well. If we drift away from our responsibilities, then there are punishment which are mentioned in Hadith Sharif, in Quran Sharif. One of those responsibilities is to lead. People look up to us. Why they look up to us? For guidance. They look up to us to show them the right path of true aqeedah and amal. And one small mistake by us makes them think bad about the whole lot of ulama in general. One small slip. So we should be very, very wary of what we are doing and what we are not doing. Remember, this is just a small beginning in your life. This is not the end. This is not the destination. This is the milestone. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said in an hadith sharif, مومن کا پیٹ خیر کی بات سننے سے کبھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے. Now what is the mafhum of this hadith sharif? It means the one who spends life in acquiring knowledge, for him or for her, is the glad tiding of Jannah. He never ever gets fed up with acquiring knowledge. He always yearns for more and more knowledge. So that is one of the signs of a true alim, that he never stops seeking knowledge. It's a continuous process. Then this acquired knowledge should enhance the qualities that we already possess. Some of us have good memory, very nice memory power. Some of us are literally, like in the literary sense or in adab or in languages, we are very expert. We can speak very nicely. Some of them can write very nicely. Some of us have very good handwriting. So after acquiring the knowledge of deen, these qualities should enhance. They should not go down, they should not deteriorate. It should enhance. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ حالت کفر میں معزز سمجھے جاتے تھے, those people who in the era of ignorance, when they were not Muslims, when they were respected in that state, اگر وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں بھی اس کو عزت ملے تو وہ احکام شرعیہ کے عالم بن جائیں. If they want that they get respect in Islamic culture as well, in Islam as well, in Islamic society as well, then what should they do? They should keep acquiring the knowledge of Sharia, the Islamic jurisdiction. For this, ikhlas or purity of intentions is a quality which we should have, we should possess. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جب الحزن سے بچاؤ. جب الحزن کنواں, غم کا کنواں, a well of sorrow, اس میں گرنے سے بچاؤ. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ جب الحزن کیا ہے, اور اس میں کون گریں گے؟ تو فرمایا القراء المراؤون باعمالہم, وہ لوگ, وہ قاری, قرآن کے قاری جو اپنے اعمال میں ریاکاری کرتے ہیں, شو آف کرتے ہیں, اللہ کے لیے نہیں کرتے. ٹو شو دیٹ دے آر عالمس, ٹو شو دیٹ دے آر گڈ قاریز, ٹو شو پیپل دیٹ دے آر گڈ نعت خانس. سو اف دس از دیئر, we will not get any benefit of our knowledge in the hereafter. Don't be ignorant about your duties as an alim. We should be always up to the mark as an alim or an alima. What people expect,
that is a different thing. But what Allah expects from us and what His beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has ordered us to do about our duty as an alim or an alima. Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu asked Hazrat Ziyad, what is the thing that demolishes Islam? He said, Huzur, I don't know. So Hazrat Umar ibn Khattab Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu said کہ یہدمہ ذلت العالم, عالم کا پھسلنا اسلام کو ڈھا دیتا ہے. The slip of an alim demolishes Islam. Now slip of tongue, slip of amal, slip of character, slip of how you behave with people, one small mistake, and then beware that it could demolish Islam. Not in the true sense that we are not going to cause any harm to Islam, but that will cause harm to us as a person, as a Muslim, as an alim, as an alima. I'm not here to scare you off at this function or the occasion where you want to celebrate because you have acquired knowledge, you have acquired a degree. But here are a few words of caution to you, precaution. As a precaution, you should keep in mind my words that as an alim and alima, it's your duty to perform your duties as an alima in future to the fullest, to the best of your abilities and to the best of your knowledge, and keep acquiring knowledge as much as possible till we breathe our last. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you for your efforts, you reward your teachers for the selfless services that you have put in, especially Brother Arif Hira. People call him Arif Patel, but actually he's a Hira. He's a diamond that is shining, and it is showing in his efforts now. And all those involved in the construction of this, not only the construction of the building, but of the construction of this institution as an educational institution in whatever capacity, our well-wishers, our muballigeen on the alimas, and especially Farheen Appa, Amina Appa, Gulafsha Appa, and all those involved, the parents and everyone. I wish you all the best in future as well, and congratulate you at this grand occasion. And I would like to finish this talk with one small naat written by our spiritual leader and our mentor and our director and our teacher and our guide, Hazrat Amir Sunni Dawat Islami, Hazrat Maulana Hafiz Qari Muhammad Shakir Sahab Qibla Noori. دل کی دنیا کو سجاؤ, میری جھولی بھر دو, اپنی الفت میں جلاؤ, میری جھولی بھر دو, شوق دیدار میں جس رات میں سوں آقا, اپنا دیدار کراؤ, میری جھولی بھر دو, اپنا دیدار کراؤ, میری جھولی بھر دو. یہ تمنا ہے میرے دل میں کہ میرا مدفن خاک طیبہ کو بناؤ, میری جھولی بھر دو, خاک طیبہ کو بناؤ, میری جھولی بھر دو. حب دنیا سے
میرے دل کو بچانا مولا، حب دنیا سے میرے دل کو بچانا مولا، مجھ کو اپنا ہی بناؤ، میری جھولی بھر دو، مجھ کو اپنا ہی بناؤ، میری جھولی بھر دو۔ شاکر رضوی کو عصیان سے بچا کر مولا، شاکر رضوی کو عصیان سے بچا کر مولا، مژدہ بخشش کا سناؤ، میری جھولی بھر دو، مژدہ بخشش کا سناؤ، میری جھولی بھر دو۔ اللہ آپ کو بہت بہت مبارک کرے اور آپ کی دین دنیا آخرت بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے اور خوب 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 برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔